So RMS value of AC. So why we are going for this? Because you will not find out a proper way of calculating the current for entire cycle. Okay, so we go for RMS value of AC, right? So see this, the value of DC which produces the same heating effect in a given resistor as is produced by AC when passed for same time. So again we are going to find out the equivalent value of AC with respect to DC. நான் என்ன பண்றேன், ஒரு ரெசிஸ்டர் எடுத்துக்கிறேன். ஓகேவா? இந்த ரெசிஸ்டர்ல நான் வந்து AC பாஸ் பண்றேன். AC பாஸ் பண்ணும்போது it will heat, right? So Joule's law of heating, right? There will be some amount of heat. And then again what I take for some time. For the same resistor, for the same time I pass DC. Again some heat will be produced. Okay? So in these two cases the heat is same and wrong. Based on the principle of that, we find out the RMS value. What is RMS actually? We call them as root mean square value. Okay? We call them as what? Root mean square value. Okay? Or otherwise, we have something which is IRMS or I effective or I virtual. Okay, effective or equivalent. Basically வந்து நம்ம ரெசிஸ்டர்ஸ்லாம் காம்பினேஷன்ல பண்ணும்போது ஈக்குவலன்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ்னு படிப்போம். What is that equivalent means? இந்த மூணுத்துக்கும் நிகரான ஒரு ரெசிஸ்டர். கரெக்ட்டா? எஸ், இங்க அதே மாதிரி தான். இந்த ஏசிக்கு நிகரான ஒரு டிசி வேல்யூ தான் வந்து நம்ம என்ன சொல்றோம்? ஆர்எம்எஸ் வேல்யூ. Okay, right. If I consider AC, okay, so suppose if I consider AC which is being passed, I will find out some amount of heat. Okay, so let me consider it as dH is equal to I square R into dt. Because small amount of time I consider, so small amount of heat is going to be produced in the case of AC, right? Adhe madri, if I want to know what is going to be the total amount of heat, what I will do? I will integrate it on both sides. So I'll get H is equal to integral I square R into dt. Correct? Yes. And then அதுக்கு ஈக்குவலண்டா இருக்கிற effective DC. இது AC, இது effective DC. So DC என்னவா இருக்கும்? H is equal to I square effective R into T. Okay. So R into T. Let me take this T directly as capital T because we are going to deal with that only. So H is equal to I square effective R into T. Let me consider this as first equation. Let this be second equation. You can see both the equations. Left hand side are same. I can equate right side. Right? ஏன்னா ரெண்டுத்துலயுமே same amount of heat தான் produce பண்ணுது. Right? So I'm going to find out what is going to be I effective. Right? So இப்போ இந்த equation என்னமா மாறும்? I square effective R into T is equal to integral I square R into dt. Correct? Right? Even this T can be replaced as capital T. Okay? R cancels. So the equation will turn out to be I square effective is equal to 1 by T integral I square dt. What is I? I'll just replace this with this. I effective will be equal to root of, what will get? 1 by T integral I square dt. Correct? Yes. Let me consider this as third equation. So when I substitute everything inside, it will be somewhat difficult for us to derive. So what I do is, I consider only this part first. I'll just evaluate it and then I'll again substitute this in the equation, in this equation, and then we will calculate what is going to be I effective. Okay, right? Okay, so I'll take that only. So integral I square dt will be what? You know I is going to be what? I naught sin omega t. So I naught square sin square omega t into dt. Correct? I have to integrate it. We don't have limits. Okay, so what I'll do is, இதுவும் ஸ்கொயர்ல இருக்கு. So what I'll do is, I'll take this I naught square common out. Integral sin square omega t can be written like, you would have studied, sin square theta can be written like 1 minus cos 2 theta divided by 2. Right? Yes. So can you replace that here? Because we can eliminate some
integral part over the powers. Okay, so what you'll get? 1 minus cos omega t divided by 2 னு வந்துருமா? நல்லா புரிஞ்சுக்கோ, நான் இன்டகிரேட் பண்ணல. I have just converted the trigonometric values. ஓகேவா? நீ எடுத்தோடனே இதை தூக்கிட்டு இதில் போட்டோடனே இன்டகிரேஷன் தூக்கிட போற. இதுக்கப்புறம் தான் இன்டகிரேட்டே பண்ண போகிறோம். ஓகே ரைட்? Okay, right? So now you have to integrate this. So while integrating it, what you will get? I naught square 1 minus cos 2 omega t divided by 2 is going to be what? I can take this 2 out. So 1 minus now ஒரு வாட்டி integrate பண்ணீங்கன்னா t வந்துருமா? t minus cos integrate பண்ணீங்கன்னா sin. So sin 2 omega t divided by 2 omega வா? Right? Okay? So this is going to be for the complete cycle, correct? So I can replace this as like 0 to t, right? So இதை வந்து நான் என்ன பண்ணலாம்? Further I can substitute the limits now. So what will get? I naught square by 2 t minus 0 is t 0 again minus sin 2 omega t divided by 2 omega மைனஸ் 0 தானே வரும் டோட்டலாகவே, ஏன்னா t 0 தான் வரும், sin 0வும் 0 தான். ஸோ அதனால் அதை பற்றி கவலைப்பட தேவையில்லை. ஓகே, ஸோ யூ கேன் ரீப்ளேஸ் திஸ் அண்ட் அகெயின் யூ கேன் யூஸ் omega is equal to 2 pi by t. Correct? So since omega is equal to 2 pi by t, you can substitute that here. So I'll just add on this I naught square by 2 so either one you can replace it with omega value. So what you'll get? I naught square by 2 t minus sin 2 into 2 pi by t into t divided by 2 into 2 pi by t. T cancels. Sin 4 pi என்னப்பா? 0 completely. Okay, so this equation now turns out to be I naught square t by 2. What is this? Actually it is integral I square dt. Correct? Let this be fourth equation. So substitute 4 in 3. So what is your third equation? I effective is equal to root of 1 by t integral I square dt. So you have to just substitute this here. One by t integral I square dt தான் என்னது? I naught square t by 2. So t cancels. So what you'll get? Root of I naught square by 2, which is nothing but I naught by root 2. So I effective can be written like I naught by root 2 or 0.707 times I naught. This is nothing but RMS value of current. Okay, and of course E effective can also be the same, E naught by root 2 or otherwise 0.707 times E naught. Clear? Right? So this is nothing but the RMS value of current. So you find out the RMS value because it is the only quantity which is measurable. நம்ம இப்போ வந்து ஒரு வோல்ட் மீட்டர்லாம் வச்சு நம்ம வந்து மெஷர் பண்ணுறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், ரைட்? அதில் வரப்போகிற வேல்யூ எல்லாமே வந்து ஆர்எம்எஸ் வேல்யூ தான். யூ கேனாட் மெஷர் பீக் வேல்யூ டைரக்ட்லி. யூ கேனாட் மெஷர் ஆவரேஜ் வேல்யூ பிகாஸ் இட் பிகம் ஜீரோ, ரைட்? ஸோ a voltmeter or a multimeter only works on the basis of RMS. அப்போது உங்களுக்கு கொஷினில் ஒரு வேல்யூ கொடுத்துறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ வந்து an alternating current of EMF, right, 220 volt அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்கன்னா that is considered to be what? RMS value. ஏன்னா unless it is mentioned as peak, இப்போ 220 volt பீக்குன்னு சொல்லியிருந்தாங்கன்னா மட்டும்தான் அது பீக் வேல்யூ. அவங்க எதுவுமே கொடுக்கலனா RMS வேல்யூ தான். பிகாஸ் யூ கேன் ஒன்லி மெஷர் RMS வேல்யூ. நம்ம கூட 230 வோல்ட் 240 வோல்ட்லாம் சொல்கிறோம்ல, வாட் இஸ் தட்? RMS வேல்யூ. You can only measure that value only. Okay, because average value becomes zero.
right? So only measurable quantity of current in alternating conditions are going to be just RMS value or effective value or virtual value. புரியுதா? ரைட்? இது வரைக்கும் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? ஸோ ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட்னா என்ன? பீரியாடிக் வேவ் விச் ரிவர்சஸ் இட்ஸ் டைரக்ஷன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு தி டைம். ஓகே, ஸோ இட் இஸ் கோயிங் டு பி ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் அண்ட் ஆல்டர்னேட்டிங் இஎம்எஃப். ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் அந்த I = I0 sin omega t சொல்ல போகிறோம். அதே வந்து ஆல்டர்னேட்டிங் இஎம்எஃப் இருந்துச்சுன்னா E = E0 sin omega t சொல்ல போகிறோம். கரெக்டா? ஏன் சார் காசு சைன் மட்டும் தான் சொல்லணுமா, காசு சொல்லக்கூடாதான்? சொல்லிக்கலாம். சைனுக்கும் காசுக்கும் 90 டிகிரிஸ் தான் வந்து உங்களுக்கு ஃபேஸ் டிஃபரன்ஸ். ஃபேஸ் டிஃபரன்ஸ்னால் என்ன, அதெல்லாமே நம்ம அடுத்து பார்ப்போம். சரியா? அதுக்கு அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணோம்? ஆவரேஜ் வேல்யூ ஆஃப் கரண்ட் இன் ஏசி பார்த்தோம். ஆவரேஜ் வேல்யூ ஆஃப் கரண்ட் ஃபார் ஒன் கம்ப்ளீட் சைக்கிள் வாஸ் ப்ரூவ்ட் ஆஸ் 0. இது முக்கியமான 3 மார்க் கொஷின். ரைட்? ஆவரேஜ் வேல்யூ ஆஃப் ஏசி இஸ் 0. ஜஸ்டிஃபை, ப்ரூவ். அப்போ என்ன பண்ணணும்? ஆவரேஜ் வேல்யூ ஆஃப் ஏசி இஸ் 0 அப்படின்னு எழுதி விட்டுறணும். hence proved அப்படின்ட்டு. Right? It's not so, right? So we have derived it. Okay, so technically you have to explain it. Okay, derivation words. அதுக்கு அடுத்து half a time period, half cycle மாதிரி. ஓகேவா? half cycleக்கு என்ன வேல்யூ வருது? 0.637 times I0. EMFக்கு 0.637 times E0. It's nothing but peak வேல்யூலேருந்து அவ்வளோதான் வரப்போகுது அப்படிங்கிறது. Is that clear? Right? அப்போ அடுத்து வந்து RMS value. RMS value வரும்போது it is going to be the equivalent value of DC which produces same amount of heat when passed through same resistor over a same period of time. Okay, that is what is RMS value or effective value or virtual value of current. Okay, and that was found out to be I effective or I virtual or I RMS as 0.707 times I0. நீங்கள் நல்லா பாருங்கள், பீக் வேல்யூலேருந்து கம்மியான வேல்யூவை தான் உன்னால் மெஷரே பண்ண முடியுது. 0.637 times I0 is less than I0. 0.707 times I0 is again less than I0. I0 is nothing but the peak value, right? So that is how we can measure AC. Is that clear? No direct measurement for peak in AC. Clear? Right? Any doubts? No? Okay.